Okay. Yet another impromptu thingy. Tales of Arise. I think I spent $20 on this game. 15 technically, I think. I should have kept my little sticky notes that were on it, because they had the numbers of which game was what, and I wasn't paying attention as I was just opening shit. That was like from the Whatnot auction. Now this game is interesting. Already before I even start the game, it's interesting because it has 2 discs. It's got a data disc, which installed from the disc about 22 gigs, and then downloaded like 22 gigs, and both had to finish. And then it said, please insert disc 1 to continue. By the way, these discs are not labeled disc 1 or disc 2. It's labeled disc 1 and key disc. So that's interesting. I figured the data disk would have been the installer and the key disk is the one you play on, so I did the data disk first. And then I put the first disk in, and it installed another 11 gigs from that. So it did download a lot. And again, it's like I mentioned in the Endless Dungeon video. This is a Xbox Series X, Xbox One game. Now it doesn't say it's optimized for Series X, but it doesn't say it's a smart delivery. Which tells me that it probably includes the Series X patch. What is the total install? When connected to the internet and downloading, it is 48 gigs. Also, another interesting thing. Oh, this is very interesting, actually. I should really point this out. When you put the data disk in, and you go to manage game, right? You go to manage installation right here. It actually gives you the option. Okay. It gives you the option of installing the Xbox Series XS one or the Xbox One version. So I think on disk offline, the data disk and the key disc combined have both versions physically, which I've never seen before. So you get not only do you get 2 discs, it seems like this game is like playable offline, although it did download a lot too. I don't have that much free, do I? But that was all very interesting. I've heard this game was good. I also heard that it was long as shit. So it's yeah. This will be a quick look. B-Tree, Cryware. It's a Japanese game. It just feels like this is not meant to be done. I haven't heard anything negative about this game. I just know it's expensive as hell. It's like $80, $90 or like $110 or whatever digitally. And I got it for effectively $15 on disc. So even though that it was an impulse buy purchase that I didn't need to make, and then I probably shouldn't have made. That's ass. And I knew going in when I swiped on it that this game was extremely expensive digital.
Even on Steam sales, this thing is expensive. So to just get not only did I buy it in a Whatnot auction, it was sealed. It was a sealed copy that I had to open to play it. The Endless Dungeon was also a sealed limited edition copy. Although I honestly don't know how these people are getting all these boxes of sealed copies of games. It just feels like, and I hate to say it, and it's probably not what's actually going on, but it just feels like a lot of those games are the ones that fell out of a truck. You know? But like all those people that have that are running their own damn store, so it's like they're probably just buying it in bulk and getting a good deal, right? It just feels like, why do you have 20 copies of this game sealed in a box? Why is there no option menu? What's download shop? Oh, it's an in-game download shop? That's weird. Photo mode added. Classic characters. Pack single useful. What's going on here? Oh. Just free money, I guess. Oh my goodness. Gold? Gold, just spelt weird. Five levels. What? Level 1. Okay. Most of these like adventuring things are kind of shit from what I understand. You got some underboob on that one. It's a full-length story that takes place after the main story. Okay, I mean, that is fair. Because I heard this game was long, and DLC is probably long, so it's like, sure, why not? If I have to get anything, it'd probably be the beach pack. Or this one, I like some good stuff like that. Okay. Preview DLC costume. Well, that's nice of them. So you're not getting finagled. Just different colors. Oh. Wait, that looks kind of familiar. Those shorts look familiar. That looks Final Fantasy as hell. Pretty. Wait. The wearer's left arm feels... Oh, God. What game was that? Oh, that outfit looks familiar. Oh, Tales of Berseria. Which I own on PC. I think it's Berseria. It's something like that. I own it on PC. I know that outfit. I only played like 20 minutes of it. I'm sorry. Well, hello, Yuffie. What's going on here?
Skorts. Okay. Still Skorts. That one looks to be... Let me guess, you can't. I don't know. I don't know if she's wearing Skorts or not. Change pose. Yep. Still wearing Skorts. Probably not in the Japanese one. Still... Honestly, that one's probably wearing the least. Like, it's kind of funny that they made the swimsuit actually look like panties. Because they covered everything else up. If they just had these bottoms on any of the skirts, it would be fine. Okay, whatever. No boob shaking when you move. Kind of like this. Oh, I thought it was like, oh, black lace panties with a side slit? Yeah, no, it's not doing that. That would have made it way more based. That is familiar. Oh, literally, yeah. I was gonna mention Nina. Yeah. Okay. Neat. Yeah. Adjust the queuing time for button inputs when launching attack. Yeah. Oh, that's neat. But you know purists are gonna want the Japanese dub. So anyone watching this video is gonna think I'm some damn tourist. If I chose English. I'm not a tourist. I just bought a Japanese-only Sega Saturn game recently. Had to use my damn phone to translate. The mint condition too comes with everything. Even what the person called a biddy or whatever. I need to be reading this instead of yapping my mouth.
You ever wonder that so many Japanese storylines involve slaves? People being worked to death. And it's not like the American version of slave. I think it may stem from the culture of just being overworked in general. 奴隷同士、傷の舐め合いか？そんな勝手が許されるとでも。第三分隊集合！さっさと行け！待って！ありがとう、鉄仮面。怪我はなかったか、ココル。うん、大丈夫だよ。鉄仮面、傷が。どこに見てもらわないと。そうか。そうだな。Nice touch. Double down his arm. I know how that is. I've had blood do that before. It is kind of how it does just kind of find its way down your arm when you start bleeding from it like that. Ask me how I know. I've seen my fair share of my own blood. I guess that just kind of happens. I can already tell that this is like not an RPG to sleep on. Even within the first minutes. You could always tell with an RPG about like what the other 70 hours are going to be like. Generally. And I've never heard a single bad thing about this game. Anyone who played it just liked it. I didn't hear it was like the best thing ever. But everyone who's owned it is, as far as I know, I never heard any bad things about it. You can't feel pain? Okay, so Amnesia woke up in slave thing, right? Zoogles?
なのになぜ俺にはコアがないんだ。顔や記憶だって Spirit core. 考えても仕方ない。 Oh, on their hand. Frame rate's nice. We're really close to another planet. Bright eyes. Here's this for a warrior check. Which one of these two would you take with you on as a party member? He's this guy. Higher confidence. 何度持ち主が変わったのかわからない寝床。今は俺が使っている。今日と同じ明日が待っている。眠ろう。 I mean, I'm intrigued already. I don't think I'll stream the game any. I still need to beat like triangle strategy, man. I'm so behind. 貨物列車前の集合か。 Left trigger does that. またレナのための労働の一日が始まる。 I do like the frame rate, man. It's nice having a 60 FPS RPG. At least I think it's an RPG. I don't even know what gameplay the battle system is. I'm assuming it's a turn-based. I actually don't know. I don't even know if this is like truly a USA copy. Because it, like, the back of the box has like every single other language known to man on it. So. Which is cool. Having a game that you can just play anywhere, or the back of the box that can just sell everywhere, that's very consumer friendly. Well, that just kind of happened. Oh, they pushed it off. It's transporting some woman for some reason. I don't think that's how that works, but okay.
She just killed herself. まだ見つかってないらしい。貴様らの中で見た者はいないか。見ていません。そんないきなり言われてもなあ。 No? She- あんたはあそこだ。待て。出していいから早く。僕だ。手間かけさせやがって。おとなしくしてりゃ痛いことは。 kind of. I guess he jumped down to a lower level and landed on the train. We're down here, and so the other guy with the arm is up above us. The anime to gameplay thing transition of telling me where we are kinda lost me a little bit. I do love how well it's read. I know I've said that a few times, but trust me, that helps a lot. Decent fight choreography. I mean, nothing will ever beat Monty Home. Was and still is the god, the goat, the ultimate fight choreographer, like planet-wide, and everyone else is like multiple stages under. So I haven't seen a single movie, director, fight scene from like any anime, live action, game, or anything in any sort of media ever to match him even in the same ballpark. So he'd be number one, everything else is like 3 or 4 below. There is no 2 and 3. Okay, so we get that people touch her, they get electrocuted. I'm not really sure why. She was chained up. Those other people come in and try to, like, I guess take her out of this prison, and we're getting caught up in it. 鋭になり損ねた以上、貴様らはこのビエゾのために生きて死ぬ定めなのだ。分かったなら、さっさとシオンを俺の前に連れてこい。Is that her name, Shion? 酒がまずくなるわ。ご機嫌斜めですな。オルブス・カラグリアスルド・エルボルゼ卿、いや、ビエゾと呼ばせているのでしたな、失敬。ガナベルとファルキリス、何用だ。何やらお足元が騒がしいようでしたのでな。同じスルドのよしみ、何かお手伝いできることはないかと思ったまで。心にもないことを抜かしおるわ。こそこそと嗅ぎ回りおって。これは下に過去2度もスルドの座につきながら王に届かなかった恩義だ。あるいは難重しているのではと思ったのですが。うせろ。貴様の知ったことではないわ。こたびのスルドぶりがは常にない速さで進行している。結果が出るのもその先のことではありますまい。その時を楽しみにしておれ。今日この会話忘れまいぞ。同感ですな。では。So he supposedly has this orb, I guess, that makes him powerful. Yeah. They couldn't really animate that, I guess.
気がついた？あんたはティルザよ。紅のカラスのイム担当。ここは私たちの隠れ家。 We haven't got any gameplay yet other than running around. あら、聞いたことない？抵抗組織よ。ダナ人のね。光目どもに一泡吹かせるのが仕事。ダナの抵抗組織、そんなものがあったのか。あったのよね。少しは有名になってきたと思ってたんだけど、むしろ私はあなたの噂を聞いたことがあるわよ、鉄仮面さん。その仮面外れないんでしょ？ああ、なぜつけているのかもわからないんだ。俺と一緒にいた女性は？ああ、ずいぶん変わった子よね。今ジルファが尋問しているはずよ、牢屋で。牢屋？どうして？だって気になるなら行ってみたら？ I mean, she did seem to be 牢屋で尋問 quite pissy. I may play this in my own time. If $300 years. 何がどうなってる？行ってみよう。 Fair enough, yeah, yeah. 確かめないと。 They heard about some dude standing up for the little people, and the resistance groups loves people like that, so they're gonna figure out who this person is. Seems like interrogating should go the other way around. ちょっと触っただけでこんな雷でも撃たれたみたいに。何をしているんだ？目が覚めたか。何なんだこれは。彼女が一体。黙ってろ。 I mean, how do you interrogate someone that could shock the hell out of you if you even touch 本 him? 人の意思に関係なく触れたものに激痛を与えるか。毒や精霊術とも違う。これが鋭の兵がお前を追う理由か。数日前、急にビエゾの周囲が慌ただしくなった。探ってみたところ、繰り返し茨という言葉に出くわした。そこに触れることのできないお前だ。あんたのことが何一つ分かってないわけじゃないんだぜ。シオン・アイメリス。今の名前じゃあ彼女は？なんだ、気づいてなかったのか。そうだよ、この女は名字を持っている。つまりレナってことさ。敵だよ。だけど彼女はレナの兵隊に追われてて、だから俺は。そこが俺たちも知りたいところさ。まあ、着てるものを別とすりゃダナとレナの見てくれの違いなんざ目が光るかどうかくらいだしな。だろ、光ね。精霊術も使えない石付きが偉そうに。俺たちは石付きじゃない。見ろ、お前らに埋め込まれた石はどこにある？あるものか。お前らと戦うと決めた時、俺たちは自らえぐり取ったんだ。この傷跡にかけて俺たちは必ずお前らレナを。レアーズ。確かに俺たちダナは精霊術を使えないが、お前のその茨もここから逃げる役には立ちそうにないな。周りを痛がらせるだけとは全く大した能力だぜ。 Oh, wait, our main character. こんな呪いが私の能力のものか。Main character can't feel pain. まあいい。
いずれにせよお前にビエゾが執着する何かがある。それを確かめるまでは。敵襲だ。ここも嗅ぎつけられた。手はず通り脱出だ。急げ。彼女も移せ。抵抗するようなら長い棒か槍を使え。分かった。おい鉄仮面。悪いが自力でうまいこと逃げろ。あんたはどうするんだ。客を出迎える。無駄死にするなよ。ほら早く。妙な真似はするなよ。I'm kind of invested in this story. It's very well paced. You can just taste good RPGs. You know what I mean? There's just something there that's just that tiny bit of an edge pushover of where other ones do. Bunny ears or something like that. That's what you show me immediately, huh? SNX collaboration pack. Hunting rifle. Atelier Sophie 2 collaboration. Baki. What? Hair clip. I'll keep the rusty sword on for now. Oh my god. Nah, I won't use that right now. I don't want to break the game immediately. I am already playing at story mode, so let's just kind of see how this goes first. Huh. At first you can string up to 3 normal attacks together, but by learning certain skills the limit can be increased. The character can also attack in mid-air after jump. Arts or special actions performed by spending part of your AG. Press Y, X, or A to use the arts assigned to each button. The RB is basic attack, and then 3 of the face buttons are arts. I see the little squares, I guess diamonds, but squares on the side. It will restore more slowly when attacking. Move the stick and then press RT to evade normal attack. Okay, so yeah, that
Okay. 勝った。レナの装甲兵相手にやるぞ。 I mean, I kind of get it. 伸びてみせる。 It's an action RPG. I mean, I guess all the other ones were too. Still, I prefer turn-based. Let's switch the sword now. Wait, did that not switch? I guess I can keep it looking like that. That's funny. Okay, so I don't know how much each of those take. I guess one. Daimor. ここまで来て。あなた、何を考えてるの？装甲兵。 Oh yeah, he can't feel pain. 今のうちにさっさと逃げればいいだろう。今度いろどれ。我らレナの問題に首を突っ込むな。お前、二人がかりの方が確実よ。それにダナ人に借りを作る気もないわ。勝手にしろ。 Arts can continue until AG runs out. Normal attacks count separately on the ground and in the air. Using art to go in between them can thus extend a combo. During a combo, if the same art is used multiple times within 4 actions, its penetration will decrease. Okay, so they want you to like... なんてできるもんか。 Just kind of want you to go through each one then. なぜ私を助けたの？ダナ人がレナ人を憎む理由はあっても、助ける理由はないはずよ。俺だってレナは嫌いだ。ただ他の連中ほどじゃないってだけで。何？以前にどこかで会ったことはないか？ あいにくダナ人に知り合いはいないわ。そうか。だよな。俺は自分の過去を覚えていないんだ。顔もこのありさまで何の手がかりもない。それで私が何か知っていると思ったわけ？顔もわからないのに。ああ、そうだよ。だからあんたを助けたのもただの俺の都合さ。それにどうせ俺は 傷の痛みも感じないしな。痛み？あなた痛みを感じないの？ああ。痛みも顔も記憶もない。自分が奴隷だってこと以外、俺には何もないんだ。名前は？それもわからないの？鉄仮面。俺を拾ってくれた人がそう名付けたんだ。本当の名前があるってことを忘れないようにって。 今度はどこに行く気だ？外よ。そのために戦ったばかりじゃない。気を引き締めていくわよ。Yeah, I mean, this seems fine. Doesn't seem to be worth the super high price they were asking in the store, but I could have sworn I seen this day uptake for over $100 with everything together. ついてくるなら手間が省ける。
あんたの仲間は？この先にいる。俺たちも行くぞ。 I like the light pink hue. 動くな、反逆者ども。隠れが一つ多そうなに、これだけの戦力を差し向けるとはな。裏切り者を捕らえろ。他は皆殺しだ。シオン。 That's シオン。 huh? 炎の剣。 That's what I wondered. どうして。俺をマスターコア自分に埋め込んでいたのか。もういい。あれを奪い返せば殺しても構わん。 She has a master core. Did she steal the master core? Is that the that's that fire core that one dude was supposed to have had, right? So she what? She stole it. Fucking anime up in this bitch. He took the fight, oh, it goes back. Okay. He pulled the flame sword from the master core. Weird. 大丈夫か？ Oh, his arms are fucked. その手。ああ、痛みを感じない体で助かった。痛みがない。おい、そうなのか。動かないで。これが私の精霊術よ。使い手をも焼く炎の剣と、それを癒す治癒の術。痛みを感じない男と、触れると痛い女か。Yeah, it seems like you two are made for each other, is basically what it's saying. さてと、敵の残党が体勢を立て直す前に、さっさと突破するか。鉄仮面、お前も来るか。I think もちろんだ。 for stuff like this, ここまで来て一人帰るなんて the ありえ reason ない。 why they recite that is so they are 私を telling 解放 themselves す a る気は small な little さそうね。 story so they can re-explain it to others. Because, you know, no smartphones or anything like なら that. 一つ言っておくわ。あの炎の剣は私が許さない限り使えないわよ。それには及ばん。あの一撃を逃れた奴はそう多くなさそうだからな。あの炎の剣の力、スルドに匹敵するかも。いえ、もしかしたらそれ以上の。本当に大丈夫なのか？何の話？傷だ。敵の攻撃がまともに当たっただろう。それにあの炎。当たったのはマスターコアのところだから何ともないわ。炎も熱くはなかった。多分精霊力が形をなす過程だったから。それを言うなら、あなたは本当に痛みがないのね。信じてなかったのか？そういうわけじゃないわ。手に大やけどを負って平然としているのを見て、改めて実 Yeah, 感 that's し fair. たというだけ。皮肉なものね。
触れたものすべてに痛みをもたらす私が同じ痛みをもたらす剣を使う Oh, so she has the master core, but she 自分 can't も痛 wield みを the 感じなけれ sword. ばって思うのか。気づかないうちに指が燃え落ちるかもしれないんだぞ。だから何？いいこと。私には力が必要なの。今まで見てきた中であの炎の剣より強力なものなんてなかった。目的が果たせれば自分がどうなってもいいっていうのか。知ったような口聞かないで。俺にはわからない。そんな自分で自分を捨て駒扱いみたいにするなんて、奴隷が強いられてきたことを望んでするなんて。Pop up. Okay, so cure points is... Oh, that's a whole party thing. Okay. So we're doing a shared healing system. その仮面、ちゃんと見えてるんでしょうね。Oh, I didn't know that's what that button did. でなきゃどうして転ばずに済んでると思うんだ。なんなのそれは。ダナのものとも思えないけど。知るもんか。昔のことは思い出せないし、気がついた時にはつけていたんだ。俺だって外せるものなら外したいさ。飯は食べにくいし、かゆい時に顔をかけないのも最悪だ。そんなことより、その姿で今まで生きてこれたことが驚きだわ。目を引かないはずないのに。ダナの仲間で気にする奴はほとんどいない。するだけ無意味なんだ。俺たちの境遇じゃな。装甲兵は怪しまれなかったの？確かに連中は俺たちの命なんて何とも思っちゃいない。虫の居所が悪かったり怒らせたりしたら命取りだ。だが目立たないようにしていれば大抵は無視される。正直やる気がないように見えることもある。仲間が言うにはむやみに奴隷を殺してそれで作業が遅れれば結局自分たちが怒られることになるからじゃないかって話だ。Yes. その辺はあんたの方が詳しいんじゃないのか。私はスルドの部下ではないわ。ただ、そうね。300年間変化のない支配の下で兵士も産んでいるのかもしれない。その意味ではこの騒ぎは彼らにとっていい刺激でしょうね。退屈しのぎで殺されてたまるか。Yeah, I kind of like this story so far. I mean, it's barely anything. I mean, he probably goes to the planets and probably gets fucking crazy and probably fight gods or something. I don't know. I have the faintest idea what the story is. I know it's in a long line of Tales games, which I think there might be some relation. It's like Final Fantasy, I think. I don't know. As far as I know, there's like no continuation of story. It could be in the same universe, maybe, or maybe not. I don't know. グラニード城。このカラグリアを支配するスルド、リエゾの居城よ。こんな位置から見たのは初めてだ。あの城、そしてあそこにそびえる炎の門。あれこそがまさしく俺たちの打ち壊すべき壁だ。あれがある限り俺たちに自由はない。自由。行くぞ。センクルは近づくと襲ってくるぞ。Do I have a first attack? Didn't seem like it.
Can I switch characters? 見えた終わりよマグナリズムすまんなレンガだ出させなければ負けはないあげろくらえ次ざまないな Not sure if I can. 避けられる敵は避けていけ全部を相手にしていたらキリがない。弱い者いじめは好かんのだがマグナリレンガだ敵野郎の背後を取れもらった I mean, I'm pretty sure I can. I don't know how yet. もっと腕を磨かないと。鋭いにはまだ届かないか。ええ、十分すぎるということはない。ここらで一息入れるとするか。俺はまだいけるぞ。お前はそうかもしれんがな。幸い夫の気配もない。休める時に休むのも生き残る秘訣だ。わかった。本来は交代で見張りを立てる。今回は俺が注意するから心配するな。こんな風に本 Downloadable content? Okay. なんていうか落ち着くな。のんきなものね。そこらじなぜ私を助けたの？ダナ人がレナ人を憎む理由は？俺だってレナは嫌いだ。以前にあいに Okay, so what's this? Okay, that for some reason they did take some damage. ジルファはどうして俺が何者なのか気にしないんだ。してほしいのか。いや、そういうわけじゃ。ただ、お前は自由に生きるために戦うと言った。今肝心なのはそこだけだ。それに比べればお前が実はレナだったとしても大した問題じゃない。レナ？俺が？何者かわからないってのはそういうことだ。I was thinking the same その thing. レナのシオンとも現に手を組んでいる。ならお前がどっちだろうと同じことだ。すべてのレナを敵視しているわけじゃないのか。俺たちは何もレナを皆殺しにしたいわけじゃない。自由のために必要なら武器を取るというだけだ。Yeah, that's a proper uprising. 俺たちに賛同しないダナだってたくさんいる。ダナ人の中に敵がいるのか？そうじゃない。味方じゃないってだけ。Yeah, they want to keep a status quo so it doesn't get worse for them. That makes sense. 100人いれば100人 Be like, if you stir up trouble, you'll just make life harder for us, and we're not strong enough to fight anyway. わからないな。 What are you doing? Basically, the hippies 今はやるべきことだけに集中しろ。 or the left. だがその時が来たら自分の頭で考えるんだ。マスターコアか。なるほど。鋭の兵隊が躍起になって Is it the Master Core or a Master それ Core? が彼女の胸の宝石の名前なのか。そうか。お前は記憶がないんだったな。知る機会もなかったか。お前は俺たちダナが日々何のために働かされているか考えたことはあるか。 Is it the fine one? そう言われると資源を採掘するためだろうとしか。本当に資源だけが目的ならレナの技術でもっと効率よくやれるはずだ。わざわざ人力に頼るんじ I ゃなく wasn't な。 thinking about that. いいか。連中が本当に求めているのは資源なんかじゃない。精霊力だ。物や生命に宿る精霊力をあらゆる形で絞り取る。それがこの300年間レナ人がダナで続けてきたことだ。
So they're like siphon cores. 物質からは機械で、ダナ人からはコアを通じて、そして集めた精霊力は修霊器を経由してマスターコアに蓄えられる。だが何のためにそんなことをするんだ。精霊術を使うためにそこまでする必要があるのか。王を選ぶためよ。王ってレナの王様ってことか。そう。5人のスルドがあらゆる手を使ってマスターコアに精霊力を集める。そして期限までに一番たくさんの力を集めた者が次の王となり、レナ本国に君臨する。In a points それは battle. 数年おきに繰り返されるレナのスルドブリカ。要するに俺たちダナ人はレナの王様選びのための生贄で、マスターコアはスルドが力を溜め込むための器というわけだ。冗談じゃない。じゃあ俺たちはそんなことのために死んでいくのか。落ち着け。頭にきてるのは別にお前だけじゃない。前置きが長くなったが、俺が聞きたいのは別のことだ。 And while I may have seen his face when I was looking at the DLC, I wasn't paying attention to the male characters, so. あの剣はマスターコアの精霊力が実体化したものね。So I actually don't know his face or what I was looking for. 私にもわからない。本当よ。あの剣を使うにはお前の許しがいると聞いた気がするが。 私はマスターコアの活動をある程度抑えることができる。精霊力の供給がなければ剣は権限できない。そういう意味よ。それでお前の狙いは何だ。スルドでもないのに王になろうってのか。すべてのスルドを倒すこと。 I'm gonna kill a whole lot of them. まさかレナ人の口からそんな言葉を聞くとはな。Take down the whole regime. Yeah. どの道俺たちは戦い続けるしかない。あの炎の剣があればいくらか勝機も見えてくるってもんだ。ただしお前たち二人が揃えばの話だが。いいわ。あなたたちが私に協力するというなら。俺は正直まだ混乱してる。だがまた奴隷に戻るくらいなら戦う。決まりだ。スルドどもを倒すために俺たちは協力する。とはいえまずはビエゾーからだ。 I think this is probably a thing where you maybe hurt him and he runs away. That's usually what happens in these RPGs. And when you fight him a second or third time, then you kill him. It almost always happens this way. Like the first guy you either do beat or you don't. Weird. Oh, is that her curse? 急がないと。この先のウルベザクに We can cast healing arts on this screen. Oh, right here, I guess. Bam, and they give you resurrection right from the get-go, huh?
The hell? Lusted after by fans. Who likes the wholesome smiles next? I mean, I do like this one. Up to 4 strategies can be saved. Told you I'm not a Taurus. I save on a different save slot every time. Yay! I get to play as a woman. Little shorts as well. That's probably an American censorship. But you can get rare items, lots of SP. Okay, well that didn't tell me anything more. I doubt that I could fight it at this point. I mean, I could try. Okay, never mind then. It's basically telling me you don't. Okay, so I'm still as him. I don't know how to switch characters. The B button is jump. Maybe you can't. Huh. It's probably there somewhere, but I'm not seeing it in the help menu. I'll have to check. I want to play as her for a little bit, if possible. Back button? No. Start button? Press LB or RB during combat. What? Really? I thought, wait, no, RB is normal attack, what? I see D-pad. No, RB's
strike? D-pad? No? That is... Oh. In this menu... That's weird. Okay. Ah, 問題ない。変わった石だな。不思議な力を感じる。できるだけ取っていきましょう。何？ぶしつけな視線はやめなさい。前にも聞いたが、本当に俺と会ったことはないんだな。あのね、いいことは、私はレナ、あなたはダナ。それに私はレネギスにいたの。あなたが記憶を失う前にどこにいたにせよ、出会いようがないわ。レネギス、あの空に浮かんでいるあれか。レナ人の城だとは聞くが、本当に人が住んでいるのか、あそこに。私たちがどこから来たと思っているの？スルドブリガの旅に降りてくるのだって見ているはずよ。何年前のことなんだ、それは。今回のスルドブリガは7年目になるはずだけど。じゃあ覚えてないな。あなたが覚えているのは何年前からなの？1年くらい前だ。そこで毒に拾われた。1年。悪いけど、それならやっぱり合っているはずないわね。そうか。I mean, they probably know each other. Let's be real. They could be brothers or lovers or something, I don't know. Or both. You never know about this stuff. Brother lovers. What are those people doing? Why'd you be hoeing dirt? It's not even how you do that. ウルベゼクだ。レナの装甲兵の姿が見当たらないな。俺たちに比べてレナ人は頭数が少ないからな。こういう寝起きするだけの場所は巡回はしても常駐はしない。ここに次の隠れ家があるんだな。そういうことだ。お膝元に俺たちがいると知ったら連中も驚くだろうよ。他に誰もたどり着いてないなんてことになってなければいいけど。ジルファー、杞憂だったようだな。行くぞ。ジルファー、なあ言ったろ？ジルファがくたばるわけないって。はいはい。それでこれからどうするの？切り札が手に入った。敵は混乱している。この機に乗じて一気に頭を取る。そう。いよいよビエゾに挑むってわけね。そうだ。失敗はできん。ここ一番乗るかソルかだ。上等じゃねえか。みんなこの日が来るのをずっと待ってたんだ。俺は作戦を詰める。その間はそうだな、二人ともその格好を何とかしておけ。あなたの体格ならちょうどいいのがあるわ。ちょっと待ってて。
悪いんだけどレナ人の服は置いてないの。ダナの服でよければ提供できるけど、その気はなさそうね。そんなこだわることなのか？何か勘違いしてるようだけど、私がここにいるのは利害が一致したからよ。レナ人であることをやめた覚えはないわ。まあまあ。そうだ、ネアズにも聞いてみたら？彼、私たちの中じゃ一番の情報通だし、もしかしたら当てがあるかもしれないわよ。いいのかしらこれ。あまり目立つなよ。あんたは今ここで唯一のレナ人なんだからな。奴隷が寝起きするだけの場所という割には集落の手をなしているのね。おお、確かに装甲兵だらけのモスガルとは違うが、もっと悲惨なのを想像していたのか。スルド・ビエゾはあなたたちには何もできないと思っている。何？いくら手が足りないと言っても、脅威を感じていたらこんな風に好きにさせておいたりはしないはずよ。お前、いや、そうかもしれない。紅のカラス以外のダナ人は皆レナに支配されているのが当たり前だと思ってる。生まれた時、いや生まれる前からそうなんだ。自分たちと何の関係もないレナの王を選ぶためなのに。不満があるなら戦えばいいわ。それをしないのならそれは受け入れたということよ。自分は違うって言いたげだな。レナ人っていうのはみんなそんな風に考えるのか？確かに私たちレナにとって力があるかどうかは重要ね。でもそれとこれとは別よ。私には目的がある。そのためならどんなことだって利用する。ダナ人だろうと炎の剣だろうと。 The power you need is always going to be stronger than the power you want. ネアズ、相談が。ああ、くそ。まるで人手が足りない。ってなんだ、相談？それ急ぐのか？いや、そこまでじゃないが。だったら先にこっちを助けてくれないか。やることが山積みなんだ。何をすればいいんだ？何でもだ。誰も奴隷のことなんざ気にかけちゃくれないからな。俺たちのことは俺たちで面倒見なきゃならんのさ。詳しいことはあそこにいるやつに直接聞いてくれ。頼んだぜ。困っている人はいないか？何にでも首を突っ込まないで。なあ。うん。わかった。
Okay, so it seems like we hit the RPG section of the RPG. We're past the intro and we're in the prologue. Well, I guess now that I'm thinking about it, that dude is on the cover. Or at least part of his face is. I didn't even really put the two and two together. Both of them look quite badass on the cover. It's like becoming probably lords themselves from what it looks like. If you can't beat them, join their ranks and beat them. Sending me back out here, I guess. Okay, so... Oh yeah, it buffers hard, okay. I was waiting for the animations. Oh, wait, I got two swallow blades. That's what was confusing me. これぐらいの相手なら問題ないな。死んでる。装甲兵の襲撃を受けたんだわ。あんたでっかめか。ああ、ダイロンの使いできた。しっかりしろ。よかった。そこの茂みに。しっかりしろ。シオ、ジオ。もう死んでるわ。くそ！まただ。虫けらのようにこんな命すらいいように奪われて。そこの茂みと言ったわね。これは鍋？なんでこんなものが？
せめて何か一つだけでも回収されまいとしたんだ。自分は助からないのに誰かが来ると信じて隠し通したのか。物一つ守るために命を落とすのは愚かだと思うか。信じる者のための命がけの行動、それを愚弄する気はないわ。でも I mean, that's what she's trying to do, apparently. それがどんな意味を持つかは受け取った者次第よ。無駄になんかさせない。レナ兵だって出し抜く。 I mean, it's a little campy here. I ain't gonna lie. これはその証なんだ。あんたの意志は必ず届ける。なら行きましょう。いつまた装甲兵たちが戻ってくるかもわからないわ。これがレナと戦うってことか。怖くなった。怖いさ。けど奴隷として死ぬくらいなら俺は戦う。野宿は嫌なの。 I guess. Just in case I get another cutscene or something. 早く休みなさい。俺の勝手だろ。ヒーロー至るところズーグルだらけでうんざりするわね。元はといえばあんたたちが連れてきたんじゃないか。わざわざレナから。ただのレナの生き物ではないわ。みんな目的に応じて何かしら調整された存在だから。それにダナの生き物を元に作られたズーグルだっているそうよ。ダナの人間だけでなく他の生き物にまで手を出しているのか。怒るのは勝手だけど I really don't think our main pro tag is from here. He's probably not even from this planet. I'm going to assume he's on from the big planet or something. I don't really know. そろそろ休みましょう。 I don't think it's going to be as easy as he's like Ronan or whatever. It's probably something else. Maybe from one of the other factions or something. Oh, we're really doing that when Daddy's coming home. Yeah, don't lie to her, man. Don't lie to her. Learn your first non-DLC title skill. That's weirdly specific. Okay. I like the term Stardust.
I'll save that then. Oh, it's one of these. I didn't know it was an aerial. Well, I guess I got another aerial. Although I am done with this game at the moment. I know this is probably like a 10-hour opener, but man, I just don't have that time or energy. I will not be streaming this game, unfortunately. I don't get viewers anyway. And it's not worth the trouble, because if I stream it, then that means I can only stream it when I play it. Or I can only play it when I stream it, and if I do that, then I'm never going to play it, because I'll never be up to streaming it, because it takes extra energy to stream it and or record it, and I just never get around to it, and I just don't have the time. I work like 5 days a week as it is, but it's random days, or it's like I'm off Wednesdays and Saturdays. But work's been getting grueling lately. It's hot, and it's like I barely make enough damn money as it is. So it's like I know there's people in worse situations that push through and get a lot of streaming and recording out and on top of their jobs. I understand that. I do not have that energy. I used to. About 10 years ago, I used to have that energy. 20 years ago, I had that energy. I could do it. I'm pushing 40, man. It's like, and I still have a dead-end job, working at a on low-income housing. Basically, I'm a poor fuck, right? I'm a couple $100 away from being like in the hole, so it's like I barely make $1,100 a month. So it's like, oh, she gets wet. Interesting. Yeah. Well, what are you gonna do? I am still gonna want to stream Triangle Strategy. That game, man, it could be so much better if they just dealt with the grind a little bit. I think there needed to be like party EXP, and like the items are so stingy on the items. They pretty much make it impossible to get it. I think that game's probably a multiple playthrough kind of thing. I don't know. It just it needed some playtesting, and they obviously didn't do that. So yeah, thank you guys for watching, and see you guys next time. This game's fun though. I'm glad I got it for as cheap as I did. Speaking of which, I guess before I go, see Microsoft Store. I was talking about the price. Maybe I'm lying. I'm not. Well, that is everything DLC. With the expansion, $34. That's not bad. Could have sworn I seen this at a higher price. Maybe that was another game. Still, I got this for like $20 on disc. So, and that ain't even sold separately. So I don't know. They still want $50 for it normally. What was that little curtsy? Anyway. I'll probably play, maybe, oh, hell, I may not even play this in my own time. I'm just too busy, so this may be as far as I get to next year. Oh boy. So yeah, thank you guys for watching, and see you guys next time.